Stay with me as I transform this hair from this to this. It's me again, ang manikang buhay na hindi mo pwedeng paglaruan at ang rain ang kukulay sa iyong kaartihan. And I'm so happy that I did it again for this year because every time my birthday comes, I see to it that I get an adventure exploring different kind of hair salon and hairstylists and to see myself getting a hair refresh, renewed for my coming birthday. Yes! Hi, baby doll. Yes, baby doll, tara maghanap ng salon kung saan natin ipapayos ang ating buhok. Samahan niyo ako maghanap. Ganda! Naman. What is Sa ryokan, ito yung tinatawag na parang traditional hotel na may onsen dito sa Japan. Yes.
Ipapakita ko sa inyo yung itsura. 기래. 기래. は元気。うさぎさんのやつ。大丈夫。これ何？これ。
ここでいいよ。取ってくれ。ピンがある。あ、やっぱやめた。ここに。わかるよ。せーの。は、せーの。ハッピーバー見えないな。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。何回やってる？生まれのハッピーバースデー。マミー。何一人で。せーの、最初。ねえ、これ溶けてるよ。ね、溶けてる、マミー。大丈夫。ダメですね、あれ。おめでとう。ありがとう。消えてるの。溶けてる。This is how I've spent my birthday celebration, and I want to thank you all for celebrating with me by watching my videos until the end. And please don't forget to subscribe, like and share, and don't forget to hit the notification bell so that you will be updated every time na may bago akong video. So, I love you all, baby dolls. See you again and stay